Yes, now it is. Колеги, добрий день. Дякуємо тим, хто вже приєднався. В нас сьогодні запрошена гостя, пані Вілія з литовської юридичної фірми TRINITI, яка нам розповість про цікаві речі щодо реєстрації європейських торговельних марок, європейських дизайнів, тобто промислових зразків. І ми розглянемо, вірніше, Вілія нам допоможе дізнатися нове про такі аспекти, як, по-перше, використання європейського фонду для малих і середніх підприємств для компенсації певних витрат на реєстрацію цих об'єктів. І, по-друге, поділиться деякими корисними порадами, власне, щодо реєстрації. Передаю одразу прохання від Вілії, хто може і хто готовий включити камери, щоб вона могла нас бачити. І одразу скажу, що Вілія, окрім того, що вона сьогоднішній наш спікер, вона великий друг України, який нам постійно допомагає в різних питаннях. І за що ми їй дуже вдячні. Я вже про це їй сказала англійською, просто щоб ви теж знали. Так, ну... Thank you, Yulia. Yes, Vilija, people are turning their cameras Yes, okay. on. Just for a short time, so I can see your faces, and then you can switch them away. Так, Вілія каже, що її прохання принаймні ненадовго включити, ну, але якщо ви готові з нами залишатися з камерами, ми ж завжди раді бачити ваші усміхнені обличчя, ви ж про це знаєте. Вілія зараз розпочне свою презентацію. Презентація буде англійською мовою. Я надам перекладацьку підтримку, щоб, ну, якщо є необхідність, щоб все було зрозуміло. І думаю, що ми можемо вже починати. Вілія, if you are ready, we can... I understood everything. Ага. Okay, so hello everybody. I'm very sorry I cannot speak Ukrainian, but I can understand everything, or almost everything, I believe so. Thank you for having me here, and I'm really thrilled, and I'll try to now to share my screen. Okay, here it is. Okay, we see it. Okay, so I'll go like sentence after sentence, okay, Yulia? Sure, Good. sure. Good. So today we're gonna speak about European Union Fund for SMEs for protection of your clients' intellectual property, and afterwards I will tell a few things about European Union trademark from my practice. Тобто, власне, те, про що я вже казала. Спочатку поговоримо про Європейський фонд для малих і середніх підприємств, а потім Вілія поділиться деякими коментарями зі своєї власної практики про європейські торговельні марки. So we are really happy that European Union decided to extend the funding program also to Ukrainian applicants, which means that they are getting ready, your companies, for European Union requirements. Да, дуже раді, що Європейський Союз включив українських заявників до цієї програми, до фонду, оскільки таким чином вони можуть підготуватися до того, щоб виконувати ці вимоги, які, власне, є у Європейському Союзі. And while you are using this fund, you can get compensation for registration of the European Union trademark, for European Union or community design, for plant variety, and for some patent rights. Да, тут на екрані якраз перелічені об'єкти, для яких може використовуватися цей фонд. Я так
думаю, що всі бачать, торговельні марки, промислові зразки, сорти рослин і деякі патентні права. Вілія, в нас тут є питання. I'm sorry, Vilija, we have a question if we do really need translation. I will ask people if nobody needs, so maybe I will simplify things. But for the time being, maybe we will continue with it. Okay, I think that if there is somebody who needs translation, then they can raise your hands and we can proceed with translation. But if there's no hands, so we can switch to English. Okay, let's continue on. I will ask. Okay. Good. Okay, so you can get refund for registration of your European Union trademark and community design. Will it translate? Yes, I will. Таким чином, компенсація витрат можлива на European Union level trademark and design. Вибачте. Тільки на європейському рівні для реєстрації торговельних марок та промислових зразків. And compensation is 75% of your official fees. І охоплює таке відшкодування 75% офіційних зборів. With a maximum of €1,000, which means that if you're filing European Union application for one class, you can get back around €640. Максимальна сума відшкодування 1,000 євро. І, наприклад, якщо ви подаєте заявку в одному класі, то ваша компенсація може сягнути за цю заявку 600 з чимось євро, 637. It is important to know for Ukrainian applicants that the compensation is only for EU-level trademark, and it does not extend to WIPO other countries, like not European Union countries. Та компенсація не стосується розгляду тих заявок і подання тих заявок, які подаються до Міжнародної організації інтелектуальної власності, і власне і подання заявок до країн, які не є членами Європейського Союзу. When we talk about patent rights, you also can get 75% of official fees, but also only within European Union. However, the unitary patent is included here. Якщо ми кажемо про патентні права, то також можлива компенсація 75% офіційних зборів, але це включає також і unitary patent. And maximum fee is 100 and 500 euros. Максимальна в даному випадку сума – це 1500 євро. And when we talk about plantarity, it's 50% and again only European level. Щодо сортів рослин, відшкодовується 50% зборів і також лише на європейському рівні з максимальною, відповідно, сумою 225 євро. Here I have examples of fees that can be refunded. Basically, these are application fees when we talk about European Union trademark. На даному слайді представлений перелік зборів, які можуть підлягати компенсації. Як правило, це збори пов'язані із поданням європейської заявки. So if you are filing European Union trademark in many classes and the fee is, let's say, the official fee is 1,500, you can use all the compensation of 1,000 euro. Таким чином, якщо подаєте заявку у багатьох класах,
то можете отримати компенсацію у максимальному розмірі, відповідно, 1000 євро. And then we go to community design. Also, it relates only basically to registration and filing fees. Що стосується європейських промислових зразків, компенсація стосується здебільшого зборів за подання заявки та зборів за реєстрацію. And European patents, we have the filing fee and the searches, which is very important. Щодо патентів, компенсація може стосуватися як збору за подання, так і за пошук, що дійсно дуже важливо. And the procedure is rather simple, but it's very important to follow the procedure because otherwise you will not get the refund. Слід дотримуватися встановленої процедури, інакше, на жаль, компенсація не буде здійснена. So you have to file the request for application before you file the trademark or patent or design for registration. Потрібно подати заяву на застосування, на використання коштів фонду до того, як ви подаєте безпосередньо вашу заявку. Then you have to wait around 2 weeks to get the confirmation that you will be granted the fund. Після цього очікування складає приблизно 2 тижні для того, щоб отримати підтвердження того, що ви отримуєте відшкодування. And then you have 2 months to start the procedure and to file the IP object for registration. І після цього у вас є 2 місяці для того, щоб безпосередньо ініціювати необхідну процедуру, тобто подати заявку. When you file the application, you pay the fee and you request for fund by filing the new application, the new request with the office. Коли ви подаєте заявку на реєстрацію об'єкта інтелектуальної власності, ви подаєте нову заяву для того, щоб отримати компенсацію з фонду. And if you have money left, let's say, as I told before, you have 640 euros approximately for one class application. So you may have around 360 euros left. You may use it for another object. Якщо у вас не всі кошти використані, наприклад, якщо ви подали заявку в одному класі, то у вас ще 300 з хвостиком євро залишаться, то можете використати на інший об'єкт. But you have to file the new object within 6 months if it's trademark and 12 months if it's a patent right. Але є часові обмеження. Ви маєте подати нову заявку протягом 6 місяців, якщо це торговельна марка або промисловий зразок, або відповідно 12 місяців, якщо це патент. And payment of the fund is received approximately within 1 month from the request that is filed. Платіж від фонду поступає, як правило, протягом 1 місяця після подання. So you pay the fee for European Union office, and then you ask for reimbursement, and then within 1 month you get the money back. Так, тобто ви сплачуєте самостійно збір, подаєте заяву і приблизно через місяць отримуєте відшкодування коштів. And the procedure is really simple, and all the clients that we applied for, they got the compensation. There was no decline. Процедура досить проста, і всі клієнти, для яких вона застосовувалася, отримали свою компенсацію, тобто не було відмови.
It is important that you are ready with your objects at the time you file for funds, that because you have only 2 months to start the voucher. So you have to be sure that all the searches are made and you are confident about the, let's say, trademark that you're going to file. Але ви маєте підготуватися до подання заявки, щоб встигнути її подати у зазначені 2 місяці. Зокрема, ви маєте забезпечити проведення всіх необхідних пошуків, щоб бути впевненими, що ви готові подати на реєстрацію, наприклад, саме цю торговельну марку. And who can apply for this? Who should be your client to get this compensation? Поговоримо про те, хто може подати заяву на таке відшкодування. And this is a small and medium-sized enterprises, the SMEs, and according to European Union regulation, this is like a company who has not more than 250 employees, and annual turnover is not exceeding 50 million euros. Відшкодування застосовується до малих та середніх підприємств, які відповідно до європейських вимог можуть розглядатися як такі, якщо вони мають не більше, ніж 250 працівників, і їх річний оборот не перевищує 50 мільйонів євро. And it's not only companies, it's also private entrepreneurs who can prove that they're doing business. By the way, we have the question on that, Vilija, and you have just responded immediately. Так, Vilija підтверджує, що для цілей цього відшкодування підприємство може також вважатися і фізична особа-підприємець. And the application can be filed directly by the company itself or via representative, let's say you. You can file it for the client. Заява може подаватися як безпосередньо підприємством, так і через представника. And the application includes, you have to like fill in the form on the web, on the internet. Форма заповнюється, може заповнюватися онлайн. And you have to attach the client's bank statement, which has the clear IBAN or account number and client's name. Usually we take it from Sunday where there is no transfers, and it shows just the name of the bank, account number, and the client's name. Необхідно подати виписку з рахунку. Вілія каже, що зазвичай вони це роблять у неробочий день, щоб цей документ показував лише назву компанії як власника рахунку, повний номер рахунку IBAN і, відповідно, біково SWIFT-код. And also the application should include the client's VAT certificate or some kind of national authority registration certificate. Usually we address the tax inspection and get one. Також необхідно подати свідоцтво про реєстрацію платника ПДВ або якийсь аналог відповідно до національного законодавства, який можна отримати від податкового органу. And if the application is filed by the representative like you have also filed a declaration of honor. It's like some kind of the power of attorney. Також необхідно подати так звану Declaration of Honor, яка є аналогом довіреності, якщо заява подається через представника. Okay, and there is like from the start of this year, it's more than 27 million euros allocated, and funds are limited until the last euro. Usually the program runs until December 8th, but if there is no money, then it will close. So I suggest that you rush. Так, виділено 27
по стипам, знову ж таки, мільйонів євро, то обсяг цього фонду обмежений. Він розподіляється таким чином, що хто перший подав заяву, той перший отримав відшкодування. І ця програма діятиме до 8 грудня 2023 року, ну, якщо раніше не закінчаться кошти. Vilija, can I just have a quick question about the VAT certificate? So should the company be a VAT payer, or it should be just some registration with the tax authority? Because we have a question if a company which is not a VAT payer may apply for the fund. There is no as far as I understand, there is no requirement to be VAT payer. The VAT certificate is just like a proof that you are doing business. Так, щодо питання про сертифікат, це скоріше підтвердження щодо того, що ви законно здійснюєте, що ви здійснюєте господарську діяльність, тобто немає вимоги щодо того, щоб компанія була платником ПДВ для того, щоб вона могла скористатися цим фондом. And the application, then we go for European Union trademark, and the application for European Union trademark can be filed by the company, by the employee, or by the professional representative. Якщо говорити про заявку на реєстрацію європейської торговельної марки, то її може подати компанія, працівник компанії або професійний представник. And there is like one thing that you have to know as a Ukrainian patent attorneys or representatives, that you are allowed you're allowed to file application on behalf of your client and pay the fees for the companies that do not have domicile or principal place of business in European Union, but all the other actions have to be performed via professional representative in the European Union. Так, українські патентні повірені можуть подавати заявку і сплачувати збори за подання заявки, але не можуть здійснювати інші дії щодо заявки. Для цього вони мають скористатися допомогою європейського професійного представника. So if you have an opposition with the European Union trademark that you file, then you have to address to the representative that is located in the European Union area. Так, наприклад, для цілей заперечення вам потрібен буде представник у Євросоюзі. And yes, the benefits of the European Union trademark. Of course, it's the uniform protection. It's a big benefit because you can get protection in now it's 27 countries of the European Union. Переваги реєстрації торговельної марки Європейського Союзу. По-перше, це охорона, що розповсюджується на всі країни Європейського Союзу. Це велика перевага. It's cost effective because you can get the protection in 27 countries for less than 1,000 euro. Це також відносна бюджетність, бо охорона у 27 країнах може бути здобута фактично менш ніж 1000 євро. And of course, it's a very simple application and renewal process because you have to file only one application that is online, and it's really simple to file. Також є перевагою можливість подати заявку онлайн, і процес подання заявки є досить простим. And also, if there is trouble and you get the opposition and your trademark is
is invalid by some right that is valid in some European Union country, you can convert your trademark into national trademarks in other countries. Якщо є, наприклад, заперечення і торговельна марка не може бути зареєстрована як торговельна марка Європейського Союзу, то можливо скористатися процедурою перетворення її на торговельні марки національні в відповідних країнах. And you can use the European Union trademark to defend your rights in any European Union trademark using the national authorities. Ви також можете скористатися реєстрацією європейської торговельної марки для захисту своїх прав перед національними відповідними органами. Also, we say that having European Union trademark is like having Mercedes. Кажуть, що мати реєстрацію європейської торговельної марки – це як мати Мерседес. And it's really it really works for your brand recognition, and it increases the value of your client's IP rights. Це підвищує впізнаваність бренду і підвищує вартість прав інтелектуальної власності вашого клієнта. Yes. And it's a good start for international protection. If you want to expand your trademark to United States, to Canada, to Australia, European Union trademark is a good start to do afterwards the WIPO registration. Також це гарний старт для випадку, коли ви надалі хочете розповсюдити охорону також на інші юрисдикції, наприклад, на Сполучені Штати, на Австралію. However, European Union trademark also has some disadvantages. Але є, звичайно, і недоліки. And as I said, the European Union trademark is Mercedes, but you have to fight to get this because there are very often some opposition or cancellation actions when you file a European Union trademark. Так, тобто це такий Мерседес, за який треба поборотися, бо досить часто при розгляді заявок подаються заперечення або надсилаються запити. There are some language issues because European Union trademark can be filed or should be filed in 5 languages or in any of the 5 languages, which is English, German, Spanish, French, or Italian. Можна подати заявку на 5 мовах: англійська, німецька, французька, мабуть, іспанська, італійська. Так. And which means that if you get the position, most likely you may get the position in Italian if you indicate Italian as the first or the second language. Therefore, we suggest to use English as the first language, and if we filed from Lithuania, Lithuanian as the second language, so that we understand the opposition. Тому, якщо ви, наприклад, зазначите італійську як другу мову, то можете отримати заперечення італійською мовою. Тому рекомендується в якості першої мови обирати англійською. Ну, наприклад, якщо заявка подається з Литви, то в якості другої мови зазначається литовська. Для того, щоб заявник потім отримував, якщо таке станеться заперечення, на мові, яка йому зрозуміла. And there is also very strict proof of use requirements, and it is used by the opponents very often. Також є процедура стосовно підтвердження використання торговельної марки, і вона досить часто застосовується опонентом. And I said that the European Union trademark is valid in all European Union countries, but sometimes some countries decide to leave. And we had Brexit, which means that the European Union trademark is not valid anymore in the sense of European Union trademark, and you have to address it as the national trademark. Також
трапляється, хоча і не часто, що деякі країни полишають Європейський Союз, як це зробила Британія, і на даний момент європейські торговельні марки, як такі, вони в Британії не діють, тобто в такому випадку необхідно розбиратися з даним питанням на національному рівні. And then you have to renew the European Union trademark. It means that you have to renew also the UK trademark, which is additional cost. І таким чином, якщо ми кажемо про продовження строку дії європейської торговельної марки, то, відповідно, торговельну марку у Сполученому Королівстві необхідно буде продовжувати окремо, і це додаткові кошти, додаткові витрати. And here I have some tips from the practice, which I would like to share with you. Деякі підказки з практики, які Вілія хотіла б нам розповісти. I strongly suggest to do the search of the trademark, and however, you will never find the 100% clear search that you are free to go. So you have to take the risk and go ahead and take the risk. Рекомендується завжди робити пошук по торговельній марці, але, на жаль, ви ніколи майже не зможете отримати пошук, який надасть вам 100% впевненість, і тому ви матимете прийняти деякі ризики. Limit the list of goods of the trademark as to the real use of your trademark or to the real future use of the client's trademark. Перелік товарів і послуг, які ви будете заявляти, він має відповідати реальному використанню вашої торговельної марки або тому, як ви реально плануєте її використовувати у майбутньому. Ну, тобто не все на світі. Because Office does not like the extensive lists. Європейському відомству патентному, вибачте, з торговельних марок не подобаються розгорнуті переліки. And also you have less chances to get the opposition if you have a limited list of goods and services. Вузький перелік товарів і послуг знижує також ризик отримання заперечення проти заявки. If you receive the opposition, don't give up and negotiate. Якщо ви отримуєте заперечення, не здавайтеся одразу, але спробуйте домовлятися. Well, in my practice, around 90% of oppositions we settle in the settlement agreements. У практиці Вілії біля 90% заперечень врегульовуються мирно шляхом укладення договору. And European Union Office has a lot of technical tools like IT tool for classification, application form for the fast track. So make use of that forms and tools because they really help to file a trademark. Також європейське відомство має дуже багато онлайн-інструментів, таких як для роботи з переліком, для відслідковування статусу, тому користуйтеся ними, вони дійсно допомагають в роботі. And here I would like to show you that we've prepared IP guide for startups. And if you have clients who are startups, so please feel free to share with them this guide, and also guide for game industry, specifically for this field. And I know that Ukrainian also are very famous for making the games, online games. So it's also something that can be useful for your clients. So just recommend them to use this or read yourselves. And that's it for now. And if you have any questions, I'm here. Дякую, Вілія. We do have questions. I will just read them because some of them I already addressed about the individual entrepreneur and the VAT. Okay, we have a question.
it says, how do correspond the terms of using the voucher within 2 months and the 6-month term to use the rest. Yes. Yes, I understand. So once you get the fund, the confirmation that you get the fund, you have 2 months to open it, which means that you have to file your trademark and request for refund within 2 months. Тобто 2 місяці первісних, вони даються на те, щоб ви відкрили свій рахунок у фонді, тобто запитали первісну компенсацію. Am I right? So you need to request the initial compensation within 2 months, and then you like have your account with the fund, and you may use the rest within the 6 Yes, exactly. term. Yeah. Окей. Тобто 2 місяці – це на те, щоб скористатися первісною компенсацією. Якщо є залишок, то вже ці 2 місяці вони не застосовуються. 2 місяці лише на першу заяву. Дякуємо. Так. We have a question. The question reads, do you understand correctly that an application for a trademark or a design may be filed and the filing fee may be paid by the Ukrainian patent attorney, or everyone can do that? I understand the question is, should that be a Ukrainian patent attorney, or may just the company itself file and pay? It can be company itself. Так, тобто це може бути сама безпосередня компанія, якщо питання про це. Якщо питання не про це, то, будь ласка, напишіть. Але I have some follow-up question about when you need to involve European patent attorney, so I will just recite your presentation that for any other actions you need to involve European patent attorneys. Так, у продовження цього питання подати заявку і сплатити збір може і український патентний повірений або українська компанія, але для будь-яких інших дій все ж таки необхідне залучення професійного представника у ЄС, патентного повіреного. Так, what is the term of the... Наталя, ти можеш, Наташа Долгова, ти можеш пояснити питання щодо терміну реєстрації? I think I understand. If you file a trademark, then it's like, if it's a fast track means that you are paying at the same day, mostly when you file a trademark. Then it's a few weeks for formalities of the application, and it is published. And then you have like regularly 3 months for position. So within 4 or 5 months, you are more or less okay with registration. То якщо у день подання заявки здійснюється також і оплата збору, то буквально через декілька тижнів здійснюється публікація і є 3 місяці для заперечень. Ну і якщо заперечень немає, то, власне, фактично через 4-5 місяців ви вже маєте реєстрацію. Якщо заперечення є, то це інша історія, але, як сказала Вілія, треба боротися і треба вести переговори. Окей. We have a question from Daniel.
if we can use the voucher for national registrations, but I understand no. Well, that's a very good question, which I don't have an answer. We cannot use the voucher. Ukrainians cannot use the voucher for national registration outside the European Union. But it's not really clear, according to the terms, whether the funds can be used, let's say, for national application in Lithuania, because Lithuania is within the European Union. My feeling says that they wanted Ukrainians to expand their business to European Union. That's why they chose only European Union level. So we have to recheck this. I asked this question at EUIPO, but they didn't reply me yet. So I don't know. Тобто ситуація така, що відповідні положення нормативні прямо не дають відповідь на питання, чи можуть українські заявники скористатися цим фондом для національної реєстрації. Вілія зверталася до відомства, питання наразі відповіді не отримала, тобто однозначно можна скористатися фондом на рівні Європейського Союзу. Щодо національного рівня питання підлягає додатковому дослідженню і, скоріше за все, отриманню інформації від європейського відомства. Так, next question. From Natalia Lemishuk. Thank you, Vilija. A question: if a person has the Vilija, it's on the chat, so yes, I can see it. Yes, you can. Yeah, the regulation says that. Let me read it. That the applicant should have his domicile, principal place of business, or real and effective industrial or commercial establishment in the European Economic Area. So if you can prove that you have a domicile in European Union, then I believe you will not have to have a representative. Тобто, якщо маєте місце проживання у Європейському Союзі, то можна казати про те, що немає необхідності для залучення професійного представника. Дякую. Можна я уточнити? Добрий вечір всім. Я хочу уточнити, от у нас, наприклад, в Україні такий підхід використовується: тимчасовий від на проживання та постійний від на проживання. Якщо тимчасовий, ти вважаєшся не резидентом України, якщо постійний від на жительство, то ти вважаєшся резидентом України. От стосовно Європейського Союзу, чи такий же підхід, чи взагалі зважують якось, чи то тимчасовий вид на проживання, або постійний вид на проживання. Тобто оцей домицилія, він може бути і тимчасовий, і вважатися теж домицилія. Дякую. Well, I think, I don't know the answer, and I think the same rules should be applicable as we have for wife registration. So, if you have a permanent residence, that's for sure your domicile. And if you have a temporary residence permit, it may be a problem. But I think that it can be resolved on every case-to-case basis, because these acts, they don't happen very often. Тобто, я так розумію, you can ask the EUPO, let them reply, because it's not in the guidelines. I've checked the guidelines and it's not in the guidelines. Thank you very much. Тобто, таке коротке резюме, не виключено, що можна буде довести відомству, що тимчасова посвідка на проживання, тобто temporary residence permit, є достатньою для того, щоб підтвердити домисайл у Європейському Союзі, але прямої відповіді такої у guidelines немає, тому треба просто пробувати, якщо є така необхідність. Дякую.
Дякуємо дуже. Окей, we came again to this question about the documentation. So if the applicant has an extract from the company's registered and a bank statement, so will that be sufficient? We are asked to present information from tax inspection. You have to have registration with the tax inspection. Okay, so that's a usual requirement. Тому, ну, я так розумію, що, як правило, це документ з податкового органу, той самий VAT Certificate, або його певний аналог, або інший документ, який підтверджує реєстрацію заявника у податковому органі. Можливо, якщо хтось з українських колег пробував вже і йому вдалося скористатися фондом, подаючи комплект документів саме у такому вигляді, тобто виписку з реєстру та виписку з банку, то просимо підтвердити. Даніл подав... Даніл... Я можу підтвердити, я подавав і отримав ваучер. Подавалося два документи. Один документ – це була виписка з ЄДРПОУ українською мовою, і другий документ – це була довідка з банку з реквізитами в євро, відповідно, англійською мовою, і заяву я подавав болгарською мовою. Але можна вибрати будь-яку мову, яка є з офіційних. Тобто англійська мова теж, відповідно, може бути використана. Дякую, Даніл. Тобто, ось маємо відповідь на це питання. We also have like another iteration of the same question. Is a confirmation that the applicant is registered with the tax authorities sufficient? So I believe yes, because it's the kind of document which you spoke about. Тому відповідь, пані Ольга, відповідь на ваше питання, так, це якраз той документ, який підтверджує реєстрацію заявника у податкових органів, наприклад, така довідка. We have another confirmation from Natalia Lemishuk that the extract from the company's register worked. Дякую, Наталя. And yes, and it does not have to be translated. You can file it in local language, these documents, yes. Немає необхідності у перекладі. Вілія може читати наші запитання і одразу на них відповідати. Це чудово. Так, another question, how the funds are returned to the applicant? Shall they go immediately to the applicant's bank account? Yes, that's a very good question. Yes, they are going directly only to the applicant's account, not the representatives, but applicants. Так, кошти повертаються безпосередньо на рахунок заявника. І я правильно розумію, Вілія, що навіть якщо патентний повірений заплатив збір, кошти повернуться заявнику? Так. Дякую. Where is the portal to file the application?
I will put the link to the chat now. Thank you very much. Колеги, в когось мікрофон включений, ми чуємо, на жаль. Дякую. Okay, you can give me another question if you have it while I'm. Yes, sure. Do you need an account in foreign currency, like in euro? Yes. Yes. Так, необхідний саме рахунок у євро, оскільки я розумію, фонд в євро і не сплачуватиме на рахунки у іншій валюті. Також ми маємо вже лінк для подання заяв на компенсацію з фонду. Вілія його люб'язно скинула нам у чат. Okay, we have another question which I think to have missed. It's again about the domicile. The question is, so everyone can file the application, but if the applicant has a domicile in the EU, so there is no need to involve a professional representative in the EU for any other steps. Yes, but in this case, he or she will have to sign the documents themselves, but not the representative. Yes, sure. Так, тобто, пане Юрію, відповідь на ваше питання. Так, якщо резидент Європейського Союзу, то можете надалі представляти самостійно свої ж інтереси, але відповідно самостійно і підписувати всі документи, самостійно вести справи. Окей, колеги, чи будуть ще у нас запитання? Мені здається, що я всі, які були в чаті, вже адресувала, але якщо хтось хоче задати ще запитання, або якщо раптом там якийсь нюанс ще не зачепили, то, будь ласка, дайте знати прямо зараз. Я хотів би запитати Вілію, чи є у неї практика використання ваучерів для покриття витрат за винаходи, за реєстрацію прав на винаходи? I don't understand the word винаходи. Inventions. What? Patents, inventions. Inventions. Yeah, so Daniel, as I explained, the funds, you can apply for the funds for the application fee and for the searches. And For European procedure or for Lithuanian procedure? For European procedure, EPO Okay. and on unitary patent. Okay, thank you. Так, тобто для патентних прав фонд застосовується до європейських патентів та унітарних патентів. Another question, if the request is filed by a representative, is there a form of that declaration of honor, if I remember correctly? If there is a approved form, or Yes. you can. Okay. Thank Yes, you. there's a proof form, and you can file it also in the link that I sent you. Тобто форма документа про представництво, це декларація, яка є аналогом довіреності, вона також
завантажена за лінком, який Вілія нам надала, і можна цією формою, не можна, а потрібно, якщо ви дієте як представник, потрібно подавати документ саме у такій формі. Ага. Another question, should an inventor be an entrepreneur to receive grant for patent? Yes, so the fund is for SMEs. For SMEs businesses. include also interpreters. Yes. Угу. Так, фонд цей розрахований саме на підприємства, тобто на бізнеси, тому винахідник як фізична особа ним скористатися не може. Якщо він заявник і підприємець, тоді так. Колеги, ще питання, якщо є. A clarification is requested, so I was speaking about the inventor or the applicant. I understand that the reimbursement is paid to the applicant. Yes? Yes, the applicant, yes, yes. Mhm. Yes, but often the inventor and the applicant would be the same if we speak about an individual. Yes, but usually the inventor is not the entrepreneur. Yes, but this happens. Yeah. Okay, so, колеги, я так розумію, що вже немає питань, оскільки на деякі питання Вілія відповідала, мабуть, ще раніше або одночасно з тим, як вони у нас виникали. Тому, Вілія, as we have no further questions, but we have many thanks to you, and you can see it in the chat, for your time and for your presentation and for your responses and for your overall support of our country and our community. So it was really a pleasure. And I just was curious, you told about the guidelines you prepared for startups and for gambling businesses, so maybe you could... It's not gambling, it's gaming. Gaming, I'm sorry, I'm sorry. Yes, so you if you have a link too, you could take this opportunity to put it here. And we still seem to have no further question, and that was really very interesting discussion. But if you have any questions, just let me know. And if you have any questions with applications that you want to file for European Union, I'm here for you. Just call me or better write me an email, and we can discuss it further. I'm here for you. Thank you very much, колеги. То Вілія залишається з нами на зв'язку. Якщо у вас надалі будуть питання, ви можете до неї звертатися. And you can share the presentation. Я хочу додати, що велика подяка Вілії за її допомогу Україні, за те, що вона з нами з першого дня повномасштабного вторгнення, за те, що вона підтримує наші ініціативи на міжнародному рівні, за те, що вона разом з колегами допомагає ВСУ, і за те, що вона є другом нашої держави. От я хочу це додати. Даніл, я це вже казала, це можна повторювати і треба повторювати, просто щоб ти не думав, що ми з цього не почали. Ми з цього почали. Так, ми дійсно це дуже цінуємо і всі приєднуємося до того, що сказав Даніл. Це надзвичайно
цінно. Так, ми маємо вже, Вілія, we have your email in the chat. Thank you for that, and thank you again for your time. So we have like tradition that we have a photo, a picture of all the participants who are willing to turn on their cameras. So please do turn your cameras on, and I will try to okay, let me just check if I have the picture. Юль, треба допомога? Я допоможу. Ні, я просто, чесно кажучи, мені відремонтували комп'ютер, і я тому обережно ставлюся до того, щоб точно все збереглося. Я ще раз зараз. Віля, дуже дякую. Так, My pleasure. ще раз, вибачте, що трошки довго. Так, все є. Ще раз дуже дякую всім за участь, за питання, Вілії за презентацію, за відповіді, за допомогу. Будемо на зв'язку. Всім гарного вечора. Stay strong. Слава Україні! Дякую. Героям слава! Героям слава. Всім до побачення. Bye. Бай. Bye.